Let's take a look. Our consultation services are comprised of an academic unit providing services in GMP accreditation, the basic standard for the food industry. Another standard we provide consultation for is HACCP, which involves analyzing the 3 hazardous factors: chemical, biological, and physical. Yet another system we commonly consult for is ISO 9001 version 2008, and it concerns customer support such as fielding customer complaints. The VRC IFF system is comprised of an international standard that is accepted worldwide. As for the procedure and process of providing these consultation services, we first give basic knowledge to the operator, starting from visiting their base of operations and giving them basic training in the process and procedures that are required by the standard so that they can perform them properly and accordingly. After that, we perform interior and exterior floor plan consultation, production line organization, and prepare them for the next successive quality system standard. We also provide consultation for GMP, HACCP, and ISO 9001 for both government and private organizations. These are excellent services for operators because they raise the standard of manufacturing to international levels, causing the organization to gain acceptance through transparency, trustworthiness, and increasing its competitiveness on the world stage. Consumers will also trust in that company's products for consistency, safety, and reduce risk from returned products. That's right. It also increases manufacturing efficiency, reduces losses from production errors, is an efficient use of resources such as manpower, time, investment, reduction in accidents and damage from disasters that can happen during the manufacturing process. And finally, it supports the quality of the food cycle. Importantly, all processes are completely traceable. What's even more important is that if the Central Lab Thai is consulting you, it's double the guarantee. This is the person in charge of the Central Lab Thai's indoor air quality services. How does indoor air quality today affect people's health? Indoor air quality has become an important factor for the health and well-being of people living and working in buildings. The Central Lab Thai recognizes the importance of this problem and has set up an operations unit to inspect and certify indoor air quality. Our teams of expert and experienced engineers also give advice as well as air quality solutions using state-of-the-art tools and detection equipment according to international standards. The Central Lab Thai also certifies approved Q buildings for both domestic and international standards. For example, the Ministry of Public Health, the Department of Natural Resources and the Environment, Department of Health, the World Health Organization, WHO, ASHRAE, and LEED. This is to improve the confidence of those living indoors in the ventilation, safety, and quality of the air they breathe. It's unbelievable that the buildings we live and work require this amount of care. Many are perhaps wondering about how the air is tested. Because air is intangible, how is air quality proven? Hello, sir. Where have you been? I've just returned from an indoor air quality inspection. Where? I was just at Chulalongkorn Hospital, the Abdul Rahim building. Please tell us about an indoor air quality inspection. Theoretically, it's about the detection of chemicals indoors, the amount present, and if the amount exceeds acceptable limits. Another part of our services, it is the measurement of bacteria and fungus indoors, a cause of allergies and respiratory ailments. Is the testing process difficult? It is actually quite simple because of the modern detection equipment we use, which tells us where and how much is present. The goal is to find the cause of the problems so we can fix it. Many people are wondering what the process entails because when we enter the building, there's air everywhere. How do you measure it? We follow US EPA guidelines that testing 40% of total area, also measured using the number of air conditioners present.
For example, if one floor has 2 air conditioners at 2 points, an average is calculated as well as the chemical average. This is how we evaluate the building for sick building syndrome. Sick building syndrome? That's correct, and our job is to cure its sickness. So, for your job today, do you already have the results? Or do you have to wait to find out about the building's air quality? We have some results already, such as the chemical and physical results. The bacteria and fungus results takes about 3 days. Does that mean you have to go back to work? We won't bother you any longer. Thank you so much for your time. Thank you. Thank you. You can see that the indoor air quality services are crucial because of the worsening environmental conditions. People are living in Bangkok work at least 8 hours a day, and our health depends on the health of the buildings we spend time in. Apart from indoor air quality, we must work together in improving air quality in general by planting trees to increase the world's oxygen levels, so that we can fill our lungs with clean air. Hello. Hello. What you see is yet another of the Central Lab Thai's new services, efficacy and crop residue trials of plant protection products for registration purposes. These services support Thai farmers. These products must be pre-retail assessed for safety, especially for substances that are hazardous to humans, animals, and the environment. To find out what kind of services the Central Lab Thai provides, let's ask the expert. The Central Lab Thai has been officially appointed as the body for assessing the efficacy and crop residue of plant protection products applied for registration. Our services are divided into 3 categories. The first service is on the field trial efficacy hazardous materials. These are field tests that are designed to determine the effectiveness of the hazardous material on control of plant pests, such as diseases, insects, or weeds. The second service is on crop residue testing for hazardous materials that are applying for registration. These tests will determine how much toxic residue is being left behind after harvest. If we find that there is too much above the maximum residue limit, the registration will be denied. If the amount is below this limit, we will gather more data in order to move ahead with registration. The third service is the analysis of crop residue for hazardous materials applying for registration. This service is provided to all companies that conduct their own field testing and send the crop samples to the Central Lab Thai for analysis. What does each service entail and how long does each take? The trial period depends on the type of hazardous material that is applying for registration, as well as the type of crop being field tested. For example, for kale, it's only 45 days, whereas cassava or sugarcane may take 1 year. Research is overseen by experts from the Central Lab Thai, as well as the academics from the Department of Agriculture, so that registration progresses according to set goals. These are services you can rely on. Reliable and comprehensive, one-stop and fast services. Although it is a new service, the Central Lab Thai has a capability to determine the amount of dangerous crop residue for registration purposes with world-class modern equipment, quality control systems that are accepted internationally. Furthermore, we have selected the finest scientists, experts, and experienced technicians carry out these important tasks. As the professor has told us, all assessments, analysis, and testing is overseen by experts from the Department of Agriculture, ensuring that results are precise, accurate, and prompt, with traceability and, importantly, strictly confidential. Thank you so much, Professor. Thank you. We have now acquainted ourselves with all of the Central Lab Thai's 6 services, comprised of laboratory testing services, calibration laboratory services, lab technology training services,
quality system consultation services, indoor air quality services, efficacy and crop residue trials of plant protection products for registration purposes. All of the Central Lab Thai services are from the heart with international standard quality. The following are customers' testimonials for the Central Lab Thai's guarantee of high-quality services. Srinagar Hospital, Department of the Medical Science of the University of Konkan, is confident in the Central Lab Thai's Konkan branch services in analysis of wastewater quality for Srinagar Hospital. Services are of world-class standards, and we have received excellent customer service from personnel and staff of the Central Lab Thai. I am amazed because each presentation of water analysis results was extremely professional, more like a private company than a government agency. We have used the Central Lab Thai services for quite some time, and I'm very impressed by many aspects, such as on-time service, reliability and trustworthiness, and very important ISO IEC 17025 accreditation at international standards. We have used the Central Lab Thai's laboratory testing services at the Chiang Mai branch and have noticed that the personnel are capable and knowledgeable, utilizing very accurate equipment, professional, moreover completely international standards. Their clearly services understand customers with good reputation, trustworthiness, and reliability. The Central Lab Thai has excellent services, capability in the market. They have been in operation for a long time and have earned my trust. The Central Lab Thai offers services we are interested in, and very important is ISO IEC 17025 certified, a standard accepted worldwide. Customers are very confident in their test results, as well as they are always on time. This place has it all: a great team of workers, excellent analytical systems, and friendly staff. The fast communication and certified lab testing are the industry standard for many agencies, both domestic and international. The continuous development of the Central Lab Thai's technical and managerial workforce aimed at improving the nation's upstream, midstream, and downstream manufacturing potential. The Central Lab Thai also takes its social and environmental responsibilities very seriously. These were the roles, responsibilities, and services of the Central Lab Thai, not seeking profits, but working towards improving the quality of Thai products to be accepted internationally. Therefore, the Central Lab Thai is proud to play a part in Thailand's continued development for lasting prosperity forever. That's all the time we have left today. See you again at the Central Lab Thai. Goodbye.こんにちは。こんにちは。今日は皆様をここタイで最も水準の高い食品、空気、そして環境の検査分析、さまざまな測定器具の構成などの世界へご案内しようと思います。そうです。ここはセントラルラボタイランド社です。タイ国最大の試験所で国内に多くの拠点を置いています。今日は私たちが皆様にセントラルラボのすべてをご案内します。さて、セントラルラボの内部をご案内する前に、
まずこの会社がどんなサービスを提供しているのかをご紹介しましょう。そうですね。ではご覧ください。セントラルラボタイランド社は当初農業製品食品検査中央試験所 LCFA として内閣の方針に従い、2003年6月17日に資本金約2億5000万バーツで設立されました。現在各地方の中心となる地区チェンマイ、コンケン、バンコク、チャチュンサオ、サムットサーコーン、そしてソンクラーに6つの実験施設を展開しています。当社は2004年6月17日より農業製品や食品の品質・安全性の検査を中心に本格的に業務を開始し、輸出製品に対する正確で迅速な検査分析を念頭に置いてきました。LCFA として約3年間の検査業務における実績をもとに、その後お客様のニーズに応えてサービスの範囲を拡大させてきました。食品関係の検査分析以外に、食品以外の製品、薬品などに関するコンサルタント業務、研修の実施など実にさまざまなサービスを提供しています。そして2008年 LCFA はセントラルラボラトリータイランド社と名称を一新させ、さらに多様なサービスの充実に力を入れています。以上がセントラルラボの遠隔です。今日セントラルラボは世界情勢に沿ってより多様なサービスを提供できるよう成長を続けています。その通りです。今世界の消費者は商品の品質・安全性、それに環境に対する意識が大変高くなっています。多くの国々で特に自由貿易に対する対策が制定され、各国の必要とする品質と安全基準を満たした商品だけが求められているのです。タイは世界でも有数の農産国で、食品製造業もまた世界最大規模です。よってタイでは世界に送り出される農産物や食品の安全基準を向上させ、国際的な水準を満たしていると評価されるように、食品や環境の質と安全性に対する様々な対策が取られてきたのです。ですから正確で迅速な検査・分析のできる試験所はまさにこれらの基盤となる存在なのです。そしてもちろんここタイにも国際水準の試験所がありますが、それがこのセントラルラボなんです。こちらでは輸出入される農作物や食品の品質を検査することで、この国の産業を国レベルで支え、競争力を高めています。そして重要なのは、農産物や食品の検査の質を日々進歩する科学技術とともに常に向上させ、農産物や食品、そして環境に関する包括的な検査分析の提供者としての頂点を目指すという企業理念を持って業務を行っていることです。はい、それでは早速セントラルラボの内部に入ってみましょう。まずはじめにこちら、お客様へのサービスはここから始まります。はい、ここでのサービスについてお話を伺ってみましょう。こんにちは。ここではどんなサービスを提供しているんですか？こちらではお客様からサンプルを受け取ります。お客様にはこちらでまず用紙に記入していただき、こちらで検査結果を受け取っていただきます。受け取ったサンプルはここから試験所へと送られていきます。なるほど、ここ1箇所でセントラルラボのサービスが受けられるワンストップサービスということですね。それではセントラルラボのサービスと試験所での検査について見ていきましょう。さて、試験所内に入ってきました。まずこういうふうに特別に用意された服に着替えます。衛生管理には徹底しているんですね。その通り、これも従業員全員が守らなければならない厳しい基準の一つなんです。さて、セントラルラボの最初の業務、試験所における検査分析について見てみることにしましょう。では何をどのように検査しているか、職員の方からお聞きすることにしましょう。
こんにちは。こんにちは。こちらの試験所では何の検査をしているんですか？セントラルラボの試験所は科学物理実験用の施設と微生物学的実験の施設の大きく2つに分かれています。科学物理実験ですが、まずは化学、つまりケミカルの分野について食肉となる動物の残留構成物質の含有量を測定しています。他にも水産物の検査もしていますし、いわゆる残留農薬など微量に含有される殺虫剤の検査も行っています。その他にビタミンやミネラルなど食品に含まれるさまざまな成分についての分析も行っています。一方、微生物、つまり細菌の検査も行っています。細菌には病原菌もあれば、食品を腐敗させるものなどいろいろあります。輸出される食品は諸外国がこの点に特に注意深く見守っています。さて、物理的検査はといいますと、特に食品の中に小さな虫の羽ですとか髪の毛などの混入がないかを検査しています。他にも容器類についても傷みや漏れがないか、表示は適正かなど商品のパッケージングについても検査をしています。あらゆる検査をしているんですね。その通りです。しかも非常に細かく、施設の最先端ですね。その通りです。近代的な施設や機材の他に優秀な人材も豊富です。ですから当社では検査業務の範囲を拡大していて、現在は食品以外の検査も行っています。例えば肥料について、窒素、リン、カリウムが主な要素となりますが、窒素については当社のニトロゲンアナライザーは1種類のサンプルにつきわずか4分で分析することができます。これはとても早いんですよ。この高い能率ならお客様にも安心してサービスをご利用いただけるのです。肥料以外ですが、当社では製品となった食品の検査をするだけでなく、農業をより総合的に考えて生産に使われる肥料から始まり、生産プロセスの中では抗生物質が残留していないか、殺虫剤などが使われていないかなどを検査しているのです。さらに私たちがもう一つ分析をしているのが製品の保存期間についてです。製品が作られてからどのくらいの期間保存ができるのかについては、今までその多くが大学の研究所などで行われてきました。これはそれぞれの製品について正しい知識と理解が求められる検査が必要。私たちはそうした検査も行っているのです。実に総合的な検査を提供していますね。どうもありがとうございました。いかがでしたか？こちらでは最先端の設備や機材が導入されているので、正確かつ迅速な検査・分析が可能なんです。皆様はこんなに細かい検査には相当長い時間がかかるのではないかと思うかもしれません。でも最先端の技術のおかげで検査に要する時間も大幅に短縮されているんです。しかもこちらの検査のクオリティについて心配する必要は全くありません。セントラルラボは保健省医療科学局試験所基準部、化学エネルギー省サイエンスサービス局試験所運営保証部および TISI 大国工業企画局から品質管理システムに関する ISO/IEC17025 の認証を取得しています。それでは引き続きセントラルラボのサービスについて見ていきましょう。さて次は測定器の構成業務です。これはタイの製造業のクオリティに関わる重要な業務です。製造業における測定システムが正確であればこそ、タイの製造業が世界の水準に適合し、競争力を高めることができます。この分野の業務において、セントラルラボでは計測工学の専門知識を持ったエンジニアや専門家がより正確な計測システムの実現についてアドバイスを提供する体制を整えています。これはお客様の生産活動においてクオリティを向上させるだけでなく、生産性を最大限に引き上げることに貢献します。さらにお客様から常に最大のご満足をしていただくために技術革新にも取り組んでいます。測定器の構成業務とは一体どんなものなのか、早速お見せすることにしましょう。こんにちは。こんにちは。
お忙しいところちょっと、これからどこへ行くんですか？これから構成の出張サービスに出かけるんです。出張サービスもあるんですか？ええ、お客様のお持ちになった機材の構成以外にも出張サービスを提供しています。業務を視聴者の方々に紹介するためにお聞きします。構成というのはそもそも何ですか？ええ、構成というのは測定器具の正確さを確かめるプロセスのことです。つまり今使っている測定器具が正しい値を示しているかを調べているんですよ。例えばみかんを1キロ買ったとしますよね。